Good morning students. Today we will see practice set 2.3 question number 3 because we have already seen the two questions in the last lecture. See, in question 3 we have to classify the given pair of surds into like surds and unlike surds. You know the surds are said to be like when their degree is same and the radicand is also same. Order must be same and radicand must be same. Then we will say that the pair of the given surd is similar or like. See first example, square root of 52 and 5 root 13. 5 into root 13 is there. See here, order of this surd is 2 because there is no number written in this sign. So order of this surd is 2, but in radicand sign here there is 52 and here there are 13. So if these two are same, then and only then we can say that this is the pair of like surd. So 52 we can write as the simplest form of this surd 13 into 4 52. या 52च्या मी फोड केली अशा स्वरूपात केली की या 4चं जे वर्गमूळ आहे ते मला बाहेर लिहिता येईल 2 म्हणून, बिकॉज वी नो दॅट स्क्वेअर रूट ऑफ 4 इज 2. So we can write this as, या 4 च्या ऐवजी मी इथे बाहेर 2 लिहेल and inside the radicand sign there will be 13. Now this root 52, its simplest form is 2 root 13 and second is given as 5 root 13 and therefore now radicand is same 13 13 and order is same 2 2 and these are the pair. This is the pair of similar किंवा like surd. So this is a pair of like surd. This is your answer. In second, root 68 and 5 root 3. We have to write this root 68 in its simplest form. So in multiplication sign, using multiplication of two numbers, this 68 can be written as root 68 means 17 into 4 and this 4 I can write as 2 and this root 17. Now this number in the radicand sign is 17 and there is 3 in second. So this is 5 root 3 and this is 2 root 17. As their degree or order is same but radicand is different and this is not a pair of like surd. So this is a pair of unlike surd. This is a pair of unlike surd. बघा, लाईक सर्ड असण्यासाठी त्यांची ऑर्डर सेम पाहिजे आणि रॅडिकंड सुद्धा सेम पाहिजे. म्हणजे इथे 3 असतील तर इथेही 3 पाहिजे. इथे 17 आहेत तर इथे सुद्धा 17 पाहिजे होते, तरच या 2 लाईक सर्ड झाले असतात. परंतु तसं नसल्यामुळे दिस इज अ पेअर ऑफ अनलाईक सर्ड. सी इन थर्ड एक्झाम्पल, 4 रूट 18 and 7 root 2. This 18 can be written as, this first can be written as
9 into 2. In radicand sign 9 into 2, and square root of 9 I can write it as 3 root 2. Square root of 9 is 3 and this root 2 is there. So 4 into 3, this is 12 root 2, and second is 7 root 2, and first third is 12 root 2. Its simplest form. So radicand is same, their order is same. So this is a pair of similar or like surd. अशा पद्धतीने तुम्हाला उरलेले 4th, 5th आणि 6th 3 उदाहरणं उरलेली आहेत. हे तुम्ही घरी होमवर्क म्हणून सोडवायचे आहेत. ही पण उदाहरणं तुम्ही क्रमाने लिहून घ्या आणि याच्यानंतर उरलेली जी 3 उदाहरणं आहेत ती सुद्धा वहीमध्ये कंटिन्यू करा. आता आपण चौथ्या प्रश्नाकडे वळू. 4th क्वेश्चन. Number 4th question is like simplify the following surds. Simplify means we have to write the simplest form of the surd. So 27 can be written as 9 into 3, and 9 can be written in the about स्क्वेअर रूट साईनच्या बाहेर 9 लिहिताना 3 आणि स्क्वेअर रूट साईनमध्ये या ठिकाणी उरलेले 3. या पद्धतीने रूट 27 याचा सिम्पलेस्ट फॉर्म झाला 3 रूट 3. दुसरं रूट 50. We know that 25 multiplied by 2 is 50. So 25 can be written as, because it is the square root of 5, it is the square of 5, so we can write the square root of 25 as 5 root 2. Now this is the simplest form of root 50. Root 250. It can be written as 25 into 10. प्रत्येक याची फोड करताना आपण असा नंबर घेतो एक की ज्याचं स्क्वेअर रूट आपल्याला काढता येईल. इथे 25 घेतले, इथे 25 घेतले, इथे 9 घेतले. ज्याचं स्क्वेअर रूट काढल्यानंतर बाहेर ती संख्या आपल्याला लिहिता येईल. सो इट इज 5 रूट 10. नेक्स्ट इज रूट 112. We know that 16 sevens are 112. So 16 can be written as 4 because square root of 16 is 4, and in square root sign 7 is there, so I can write this as 4 root 7. Root 168. Four multiply by 42. See, this 42 I cannot write it as its factor as some number having square, so I can write this as 2 root 42. या ठिकाणी 42 ची फोड आपल्याला अशा पद्धतीने करता येणार नाही की एक संख्या आपल्याला बाहेर लिहिता येईल, त्याचं स्क्वेअर रूट लिहिता येईल. त्यामुळे ही आपण 42 आहे तसेच लिहिणार आणि याचं संक्षिप्त रूप होईल, सिम्पलेस्ट फॉर्म होईल 2 रूट 14. पुढच्या तासाला आपण 5वा 6वा प्रश्न बघू. आजच्या तासाचा गृहपाठ
तुम्हाला प्रश्न तिसऱ्यातले चौथं, पाचवं आणि 6वं उदाहरण गृहपाठ म्हणून सोडवायचं आहे. ही सुद्धा वहीत उदाहरणं लिहून घ्यायची आहेत.